A recent report by the National Syndemic Disease Control Council sounded the alarm, revealing a shocking statistic of 696 adolescent girls getting impregnated daily in 2023. These numbers are as a result of, among others, lack of access to comprehensive sexual and reproductive health services and education. Health is a shared function between the counties and the national government, and as such, both share the blame for this crisis. Moreover, parents have a responsibility under the Children's Act and the Constitution of Kenya to promote the well-being and welfare of their children. The Constitution tasks counties to promote primary and public health care services to mitigate these unintended teenage pregnancies. Separately, the national government, through the Ministry of Health, is responsible for developing guidelines and policies for provision of health care, including sexual and reproductive health. National government action, therefore, has the potential to suppress or escalate the crisis at hand. In May 2023, the Ministry of Health pulled out of a major regional commitment that would have mitigated the unintended teenage pregnancies and reduced HIV and sexually transmitted diseases. Kenya withdrew from the Eastern and Southern Africa ministerial commitment to comprehensive sexual education. The withdrawal signals the lack of commitment by the government to protect our girls from early and unintended pregnancies and to enforce laws to stop this scourge. Resolving this crisis seems distant, especially considering the reckless remarks made by some leaders, including Bungoma Governor Kenneth Lusaka. Lusaka said pregnant girls should be barred from returning to class, undermining their rights to education and victimizing them more. Ironically, Bungoma is one of the highest contributors to teenage pregnancy, with a prevalence rate of 19% at the county level compared to the national average of 15%. Davis. Na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amefanya mkutano na wazee wa jamii ya Meru na kutangaza azma ya serikali kuwakabili watengenezaji, wauzaji na watumiaji wa pombe haramu katika eneo hilo. Kindiki ameshinikiza wazee wa jamii ya Meru kushirikiana na walinda usalama ili kukabili uozo huo. Hata hivyo, Kindiki anasisitiza kwamba utumiaji wa mihadarati umechukuliwa kama jambo la kawaida, ila umekuwa janga kubwa katika taifa. Haya yanatokana na kwamba taifa huenda likakosa vizazi vijavyo wa kufanya kazi inavyofaa siku za usoni. Kati ya wazee waliohudhuria ni seneta wa Meru Kithure Murungi, mbunge wa Bure Mugambi Rindikiri, mwakilishi wa kike Elizabeth Kailemia pamoja na wazee wengine wa jamii. Don't take that matter lightly. The problem we have had as a country in the past is that we have treated this problem as a social problem. People are addicted to drugs and alcohol, so it's a social problem. We have treated it as a health problem, but it is a national security problem. If we don't correct this problem of drugs and these poisonous alcoholic drinks, 10, 20 years from now, we will have no generation to take over from us. Hatutakuwa na MCA, everybody will be a zombie. Hakuna MP, hakuna minister, hakuna askari, hakuna nurse. We better lose popularity. And that's why you've seen it is only the president and his deputy who are active political people who are part of this. Because it's a law enforcement issue. Au wengine tumesema, you can't ask governors, they are the ones even licensing these things. MPs, you know, they are conflicted. So it's a law enforcement issue. We are going to very brutal. We are going to arrest so many people. We are going to destroy so many illegal outfits. Please stay away from this problem. It's a law enforcement thing. And don't politicize it because it's not political. Don't take that.
Na Rais William Ruto sasa anasema kuwa serikali yake ina kila nia ya kuwafikia matakwa ya kanuni ya usawa wa kijinsia wa theluthi mbili mwezi ujao kwa kuongeza idadi ya wanawake walio katika uongozi kwenye kaunti 7 zilizo na magavana wanawake. Rais akiongea kwenye kongamano la vijana wanawake kwenye kongamano la viongozi wanawake la G7 jijini Nairobi, amesema pengo hili kati ya jinsia kwenye uongozi unachangia kutokuwepo na maendeleo kwenye sekta mbalimbali, na serikali itaweka pembeni wagombeaji wanawake kujaza nafasi za kuteuliwa. This time round, we will make sure that the 2/3 gender rule is attained. And the exercise that is going on in Parliament, the NADCO report, now includes what Aisha Juma and her team have been doing. And the commitment I made is that for the 290 seats, at the very minimum, we must have at least 1/3 being women. I applaud your efforts and commitment towards the inclusion of women in leadership, representation, and decision-making spaces in Kenya. Through your leadership, today, Kenya has the highest number of women governors since the promulgation of the 2010 Constitution. Na kamati ya pamoja ya sheria bungeni imeanza vikao vyake hii leo kuangazia jinsi ya kutekeleza ripoti ya maridhiano NADCO. Hebu tuvuke moja kwa moja hadi bungeni, mtazamaji, tusikilize nyie pia najeri. Rights of the Senate, and here I'm flanked by the chairperson of the Justice Legal Affairs of the Senate, Honorable Hilary Sigei, Honorable Hilary Sigei, and wakili to my right is Honorable Mwengi Mutuse, the Vice Chair of JLAC International Assembly. This was our first meeting. As you know, the NADCO report was committed to the 2 committees, and we were directed to hold joint sittings so that we are able to expedite on the matters that were set out in that report, the resolutions. We were given 45 days within which to submit the report, and this is why we have convened the first meeting this week. There will be another meeting next week, and we will have a series of meetings up to the conclusion and the tabling of the report in the 2 houses. Today was preliminary. We have just worked on what we are going to do after this, how we will hold our meetings, which days, what times. We have also agreed on how our paperwork is going to be prepared so that we do not spend a lot of time on this. We have also agreed on the timings so that we are able to keep time, and we've today settled on Wednesday, coming week at 10 a.m. when we will start work on this, and if need be, if we need more time and if we need more consecutive days, then we can consult the House of Parliament to give us that time and more days when we can meet and conclude what we have been tasked to do. I wish to confirm to you that JLAC of the National Assembly and the corresponding JLAC of the Senate are up to the task. There is no reason to believe we will not give the proposed constitutional amendments and also the proposed statutory amendments and even the regulations that are required. We are to the task and we will be working on that. Na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amewataka maafisa wa usalama kushirikiana na wananchi wa kawaida kupata taarifa muhimu za kuwasaidia kuboresha hali ya usalama nchini katika juhudi ya kuboresha amani nchini. Akizungumza hapa jijini Nairobi alipokutana na viongozi mbalimbali katika sekta ya usalama wakiwemo waratibu wa maeneo mbalimbali nchini,
Mudavadi amewataka viongozi hao kushirikiana na maafisa wakuu wa wizara ili kupokea msaada thabiti wa kuboresha amani. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo amesema serikali imehakikisha kuwa makamishna wa kaunti wamepokea vifaa muhimu vya kidijitali kuwasaidia kuimarisha mawasiliano na maafisa wao nyanjani. We therefore want to forge a partnership. I think this is really the message I want to leave with you, that we really want a strong partnership, a partnership that enables the Government Coordination Secretariat and GAO to really pull together as partners and look at the whole of government holistically, particularly up to the grassroots level. That is going to be the anchor for success. We have seen that where government programs have been channeled appropriately through the Ngao arrangement, through that coordination, we receive very good results. At the ministry, we have worked with the officers in the field to try and make it easy for them to undertake their responsibility. And part of that has included as providing digital gadgets to allow and to enable the officers, particularly the county commissioners, to keep tabs with what is going on the ground in terms of the status of the projects. And we christened this as Project Beta. So working with the National Government Coordination Secretariat, we are much better placed to, in a real-time fashion, know what is going on. Tuelekea Trans Nzoia sasa, ambapo siku mbili tu baada ya waziri wa ardhi Alice Wahome kuzuru kaunti hiyo ya Trans Nzoia na kukariri msimamo wa serikali kuhusiana na umiliki wa ardhi inayodaiwa kuwa ya magereza ya Kitale, wakazi wanaoishi kwenye ardhi hiyo sasa wamejitokeza na kutetea uhalali wao, huku wakikanusha kauli ya kuwa ni wanyakuzi wa ardhi, na hivyo kauli ya serikali ni kinyume na hali ilivyo. Isaac Famba ameandaa taarifa hiyo. Mzozo baina ya serikali na wakazi hao imezidi kuzua mvutano mkubwa, huku serikali kupitia Wizara ya Ardhi ikionekana kulizamia kikamilifu swala hili. Wakazi sasa wamejitokeza na kutetea vikali uhalisi wao kwenye ardhi hiyo, huku wakilaumu serikali kwa kufeli kutoa ushahidi wa kutosha kuhusiana na utoaji wa hati miliki za ardhi kwenye idara husika nchini. Kama title ya kwanza ilianza 1986. Sikakuja subsequent subdivision mpaka 2019-2021 kuna titles. Conspiracy cannot be done by every officer anakuja kwa lands. That's why inaonyesha kwamba ministry yenyewe ina uozo. For example, kama hapa Kitale, maafisa kutoka 1986 mpaka sasa hivi wanaweza kuwa more than 50 ambao wamefanya kazi katika hiyo registry. Na wengine hatuwajui, na wengine walikufa kitambo. Kwa hivyo ukisema yule alikufa, mimi nilikuja nikaonga yeye akanipea title kushi, na mwingine pia akakuja mpaka saa hii, hiyo ni uongo mtupu. Huenda hatua ya serikali ya kuwafurusha watu hao kwenye ardhi hiyo ikawa na madhara makubwa, kwani baadhi yao sasa wanasema elimu na miradi nyingine zitaathirika pakubwa. Ukiwa unatekeleza jambo yenye unatekeleza, kaa ukijua pale kuna wamama na kuna watoto, tutawapeleka wapi? Na wamezeeka, tutawapeleka wapi? Kuna watoto wanaenda shule. Iwapo tutatoa wale watoto kwenye shule zenye wanasoma, tutawapeleka wapi tukaanzishie masomo zao? Saizi kuna watoto wako shule, na iwapo wataenda shule warudi wapate tulitolewa na wanajua pale ni nyumbani, hauoni kama tunawaathiri kimawazo na kimasomo pia? Haya yanajiri baada ya waziri wa ardhi Alice Wahome kusema serikali itafuata uamuzi wa mahakama ya juu ya kuamuru kuondolewa kwa wakazi hao zaidi ya familia 10,000. The High Court has pronounced itself and declared any other person other than prisons illegal occupant of that land. So we'll be implementing or executing the judgment in the way the court say.
Kwa sasa wakazi hao wamekana madai ya unyakuzi wa ardhi na kusema matamshi ya waziri wa Home yalikuwa kinyume, huku wakidai kutohusishwa na mazungumzo yoyote na serikali. Kama ni gushi ilipitia due process ndio tukapewa. Tulienda Lands Board, sheria yote tulifanya, tukalipa, tukamaliza. Na ijaanza na sisi. Ilianza 1986 to 1991 paka wa leo. Kama ilikuwa gushi, hiyo ministry inafanya kazi aje? Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana Isaac Famba kutoka Trans Nzoia. Tuelekee Kakamega sasa, na ambapo usimamizi wa shule ya Bondeni umeiomba serikali ya kaunti hiyo kupitia idara kukabili majanga kuziba shimo kubwa karibu na shule hiyo ambalo ni hatari kwa wanafunzi na wakazi wa eneo hilo. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Stephen Muramba pamoja na naibu wake Boniface Muniafu, ni kwamba wanafunzi 875 shuleni humo wamo katika hatari ya kutumbukia katika shimo hilo, huku juhudi za kuwafikia wahusika wakuu wa idara ya mikasa na dharura zikigonga mwamba. Kwa upande wake, afisa wa NEMA kaunti ya Kakamega John Muniafu amesema wamezuru eneo hilo na kuwasilisha ripoti kwa maafisa husika, na kwa sasa wanasubiri hatua za haraka kuchukuliwa. We are apparently having a problem in the school with a very big gully, which is posing a danger of being a hazard. Apparently, the building is going down because of the gully, and this was the charge of the sponsor. So it's my plea that whoever is listening to this, whoever will see the photos or rather the pictures, to come in handy, watusaidie kabla makuu hajatokea. So it is our urge that the stakeholders in Kakamega, we are urging the key supporters of the education sector to come in handy to ensure that we control this gully, including the road agencies, because most of the storm water is actually being generated from the road and also within the urban areas of Kakamega and then directed towards the school. Na wazee kutoka eneo la Laresoro, kaunti ya Samburu Mashariki, wametishia kufanya tambiko la kulaani vijana wanaoendeleza tabia ya wizi wa mifugo katika eneo hilo. Waliyasema hayo katika mkutano uliowaleta pamoja wazee na vijana katika jitihada za kuleta usalama katika eneo hilo. Sponsor dama ameandaliwa na Isiolo Peaceling, ikiwa supported na Renifent. Na mkutano ya leo ilikuwa ya muhimu sana kwa sababu imeleta warani pamoja pamoja na wazee ndio waongeleshe kuhusu mambo ya peace. Kulingana na peace, ni kama peace imeendelea kuwa mbaya hapa. Hii vijana ya siku hizi ni kama bado hawajakuwa vijana ambaye wanakaa kwa amani, kwa sababu ni hivi majusi ndio ilitahiri, ni kama wanajaribu kuji-exercise. Kwa hivyo ilikuwa mzuri sana kwa sababu itasaidia, itakuwa ya manufaa sisi wazee pamoja na vijana. Kwa hivyo imetuwezesha sisi hata tupate nafasi ya kuongelesha vijana. Saa hizi ile murani yoyote ambaye ataenda kuiba, wazee watakuja kukas na kulaani kabisa hiyo kitendo, na hiyo itakuwa shida sana kwa jamii ya hapa. Ukikuja kulaaniwa na wazee ni kitu mbaya zaidi. Yes. Kulaaniwa ni kama ya kwamba hautakuwa na maisha tena kama youth, hautafikia hata wakati ya kuja kuoa, hautafika hiyo kitu. Hata ukipata mali zinaisha, ukipata watoto wote wanakuwa wagonjwa. So hiyo kitu ni kitu mbaya sana kwa jamii. Wazee pia wataweza kuwakas, sababu kulingana na utamaduni ya Wasamburu kuna generation ambaye ama rika fulani ni kama hao ndio wanakuwa responsible na each and every generation. Wanapokuwa circumcised, kuna wazee ambaye ni kama wameteuliwa rika ile mbele, hao ndio wanakuwa responsible na hao vijana. Kwa hivyo wakiitwa hiyo generation peke yake adil na hao kitisha hao kwa mkutano,
wengi wataogopa kwa sababu wanajua wasee hawezi pembeleza na utaweza hata enda mpaka wa mkas atakuwa outcasted within within that generation ama kati ya jamii mzima. Sasa tudunde viwanjani. Michezo ya muhula wa kwanza kwa shule za sekondari ngazi ya kaunti zimeng'wananga katika kaunti ya Taita Taveta, serikali ya kaunti hiyo ikiweka mikakati ya kuboresha hali ya michezo kwa ushirikiano na sekta ya elimu. Shule ya sekondari ya wavulana ya DR Agri ikipigiwa upatu kufaulu kwa mara nyingine kuwakilisha Kenya kwa michezo hiyo katika mataifa ya Afrika Mashariki. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hiyo. Michezo ya shule za sekondari muhula wa kwanza zimeng'oa nanga katika shule ya sekondari ya Voi hapa mjini Voi, ambapo ni mchezo ambao itakuwa inachukua takriban siku 3, na tayari tumepata kuzungumza na baadhi ya wachezaji vile vile wahusika katika mchezo huu, na tutakuwa tunapata kauli zao kuhusiana na swala nzima la michezo hii, vile wamejiandaa na matarajio yao ni nini katika michezo hii. Jina Sami Collins, sika Dr. Agri, tumejitayarisha, yani tunawakad. Lazima last time tulikuja namba 3, this time tunataka kubeba hiyo cup kama 2022, alafu lazima tushinde hiyo. Tumejitayarisha, tuko ready kwa hii counties na tunafikiria kubeba nationals na pia tubebe East Africa, tutetee hilo kombe kama 2022. Otherwise vijana wangu wamejiandaa, timu iko nzuri na tunashukuru Mungu kwa kutufikisha hapa. Na expect competition kali sana wakati huu, na kumbuka Taita Taveta imetoa teams za basketball, that is Timbila na Dr. Agri, na wakaparticipate katika national level na wakachukua nafasi nzuri hata ya kurepresent Kenya kwa East African Games za secondary schools. Kwa hivyo hata mwaka uliopita for 2 years running wamekuwa wakirepresent Kenya kwa East African Games. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba pia mwaka huu wako ngangari. Kwa michezo ya muhula wa kwanza ambayo inahusisha basketball boys and girls, handball boys and girls, hockey boys and girls, rugby boys, athletics boys and girls, pia tuna cross country. Na cross country ya mwaka huu iko tofauti kidogo kwa sababu inahusisha watu ambao wako chini ya miaka 18. Tumekuja kufungua hii athletics, cross country na ile michezo mingine yote ambao mmesikia ikitajwa hapa. Na tunataka kuwawish wanafunzi wetu all the best wakienda kushiriki katika michezo ya leo. Gavana ameahidi kuwa ataendelea kushirikiana na walimu na sports council na principals na wote ambao wako katika hii idara ya elimu ili kuhakikisha